السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسورة بغداد أونلاين أكاديمي iyo koorsada teacher training maanta waxaan bilaabaynaa modulka koowaad oo ku saabsan introduction to teaching waa modul hordhaca runtii oo ka kooban laba qayb part 1 iyo part 2 waxaynu diiradda ku saari doonaa insha allah hadduu ilaah yidhaahdo topicada soo socda kow what is teaching waa maxay baridda waxaynu baran doonaa the role of teacher doorka macalinka sidoo kale waxay diiradda ku saari doonaa muhiimadda ay leedahay teachingka for the society sidoo kale waxaynu eegi doonaa qualities of a good teacher tayada iyo sifaadka laga rabo macalinka wanaagsan sidoo kale waxaynu eegi doonaa noocyada kala duwan ee waxbaridda amaba the different types of teaching haddaba aynu bilaawno what is teaching waa maxay barid teaching is the act of facilitating learning waa hawsha lagu fududeynayo barashada so macalinka waa a facilitator amaba fududeeya dadka learnerska ah inay wax bartaan to learn. It is a process that involves the transmission of knowledge, skills, and values from one person to another. Waa processka iyo habraaca iyo qaabka lagu gudbinayo, aqoon, knowledge, skills, xirfad, amaba values, qiyam, iyo mabaadi looga gudbinayo one person oo ah macalinkii to another oo ah ardadii amaba learnerskii. Shakhsi uga gudbayo, shakhsi kalena uga gudbayo. Waa processka lagu gudbinayo transmission, aqoon, xirfad, iyo qiyam uga gudbayso shakhsi kale u gudbayso oo ah from the teacher to the learner. Teaching can take place in a variety of settings. Barida meelo badan ayay ka dhici kartaa in schooladii, businessyadii oo in the businesses, waxa waa shaqaalihii ayaa la tababarayaa yani teaching lagu sameyn karaa. Sidoo kale in community organizations amaba communitieski, hay-adaha raacsan bulshada ayagana waxa waaye they can do a lot of teaching activities. So marka not only in schools ma aha anaga طبعا focuskeena waxa way halkan amaba koorsada aynu diiradda ku saari doono is teaching in school setting amaba baridda kalaasyada iskuulada ka dhacda ayaynu diiradda saari doonaa. So the role of a teacher waa maxay doorka macalinka waa maxay macalinka doorkiisa in the learning process. The role of a teacher is to create a learning environment that is conducive to student learning. Doorka macalinka waxa way inuu abuuro bay'ad waxbarasho oo conducive u ah munaasib, barashada iyo waxbarashada ardada to student, learning. Macalinka doorkiisa waxa way, adwaar badan uu leeyahay macalinka, door weyn uu ka ciyaara bulshada iyo waxbaridda. So marka doorka waxaa ka mid ah inuu abuuro, bay'ad waxbarasho munaasib u ah ardada inay wax bartaan. Teachers do this by planning and delivering engaging lessons, assessing student learning, and manage the classroom. Sidee macalinka marka uu abuuraya bay'ad conducive for learning wuxuu sameynaya inuu qorsheeyo isla markaana bixiyo casharo ah engaging ardada ay la falgalayaan, oo ardadii ay ka qayb qaadanayaan, oo activities ay sameynayaan, ay su'aalo ay weydiinayaan, su'aalo ay ka jawaabayaan, oo assignments iyo howlo ay ka shaqeynayaan, engaging sidaas oo loola jeedaa lessons. Ma aha ardada kuwa gacmaha saaran oo dhageysanaya oo kaliya macalinka waa kuwa engage. So marka macalinka siduu ku abuuraya bay'ad conducive waxaa la yidhi wuxuu ku abuuraya inuu qorsheeyo oo lesson plans uu sameeyo. waan u tagi doonaa insha allah cutubada soo socoto isla markaana delivering uu bixiyo casharo engaging ah ardada ay la falgalayaan, assessing student learning sidoo kale inuu macalinka qiimeeyo barashada ardada uu qiimeeyo through quizzes, assignments, exams, sidoo kale managing the classroom iyo inuu manage gareeyo kalaaskii uu manage gareeyo uu maamulo. So marka this is how the teacher creates a conducive environment for students learning. waa sida macalinka uu ku abuurayo bay'ad munaasib u ah inay ardada wax bartaan. waa inuu qorsheeyo, bixiyo casharo engaging ah, qiimeeyana ardada markii ay casharada u siiyey kadib waxa ay barteen uu qiimeeyo, maareeyana kalaaska. waxaynu sii unbaqaadeynaa the role of a teacher. Teachers play a role in motivating students, providing feedback and building relationships with students. runtii macalimiinta door weyn ayay ka ciyaaraan inay dhiirigeliyaan ardada, bixiyaan feedback, jawaab celin ay ka siiyaan ardada waxa ay barteen, feedback ku saabsan horumarka iyo kobaca ay sameynayaan ardada, behaviorkooda ku saabsan, and sidoo kale building relationship with the students, sidoo kale inuu xiriir wanaagsan la sameeyo ardada. Dabcan waynu kaga hadli doonaa arrimahaas casharada soo socda si faahfaahsan sida ugu wanaagsan oo macalinka xiriir ardada
oo la sameyn karo not only students but also parents iyo guardianska waalidiinta iyo dadka awliyaal umuurka xiriirka la rabo macalinka inuu la samaysto waxaasoo dhan insha allah cashirada soo socda ayaa si faahfaahsan uga hadli doonaan cutubkan waa iska cutub hordhaca waynu diiradda ku saari doono key aspects in teaching you know um, the importance of teaching waa maxay muhiimadda macalinimada teaching iyo barida is an important profession yeah barida iyo waxbarida waa profession aad iyo aad muhiim u ah teachers play a vital role in shaping the future of our society macalimiinta door weyn ay ka ciyaarayaan inay shape gareeyaan oo ay design gareeyaan ay nashqadeeyaan mustaqbalka bulshadeena mustaqbalka bulshada wuxuu ku xiran yahay macalimiinta waa ajiyaasha jiilalka beri iyo tomorrow leaders madaxda beri dadka soo saaraya waa ayaga so marka they help students waxay ka caawinayaan ardada inay develop gareeyaan the knowledge aqoon skills xirfad iyo qiyam values ay u baahan yihiin they need to succeed si ay u guulaystaan in school goobta waxbarasho work goobta shaqo iyo guud ahaanba in life nolosha so marka that's why teaching and teachers are very very important sababtoo ah sidanu sheegnay waxay shape gareynayaan oo nashqadeynayaan mustaqbalka bulshadeena waxay ka caawinayaan ardada inay helaan aqoon xirfad iyo qiyam iyo mabaadi ka caawinaysa inay ku guulaystaan noloshooda hadday tahay iskuulka hadday tahay tii goobta shaqada iyo guud ahaanba life inay ku guulaystaan teachers also help students develop critical thinking skills problem solving skills and communication skills sidoo kale macalimiinta ardada waxay ka caawinayaan inay horumariyaan xirfadaha la xiriira fikirka criticalka loo yaqaano xalinta mashaakilka problem solving skills sidoo kale communicationka xirfada xiriirka iyo la xiriirka dadka kale hadday tahay oral communication written communication verbal non-verbal communication noocyada communication ka kala duwan ayay ardada barayaan these skills are essential marka xirfadaha waxay muhiim u tahay for success in qofka uu ku guulaysto runtii in the 21st century economy yacni runtii dhaqaalaha adduunyada maanta ee qarniga 21aad la nool yahay yaa qofka inuu ka shaqaysto as an employee shaqaale ahaan amaba hal abuure entrepreneur oo asaga iskiis u shaqaysanayo self employed ah wuxuu u baahan yahay xirfadaha inuu soo sheegno ah critical thinking skills problem solving skills and communication skills therefore macalimiinta waxay ka caawinayaan ardada inay develop gareeyaan xirfadaha ee muhiimka u ah qarniga maanta la nool yahay in qofka guul uu ka gaaro noloshiisa fursadna uu ka helo dhaqaalaha maanta ee adduunyada ka jiro maanta qof aan lahayn xirfadaha communication skills sida loo qoro sida loo aqriyo presentation skills public speaking skills sida wax loo xaliyo problem solving skills iyo critical thinking xirfada fikirka iyo halabuurka waxaa la yidhahdaa critical and creative thinking skills runtii wax badan kama keenayo adduunyada maanta la joogo iyo dhaqaalaha maanta adduunyada ku dhisan systemka nooca ah therefore marka macalimiinta doorkaas weyn iyo muhiimadaas gaarka ah ayay leeyihiin what are the qualities of a good teacher marka waa maxay sifaadka iyo calaamaadka iyo tayada looga baahanyaa macalinka wanaagsan tayooyin iyo sifaad iyo characteristics ayaa jiro oo looga baahan yahay uu leeyahay waxaa ka mid ah passion for teaching inuu passion u qabo xamaasad kalgacayl gaara uu jecel yahay barida so qofku wuxuusan jeclayn xamaasadna uu haynin wax badan kama keenayo inuu ka shaqeeyo macalimiintana waa laba nooc dad duruuf ay u geysan inay macalin noqdaan oo shaqo kala waayey aysan ka haynin inuu wax baro jeclayn inuu dadka baro xirfadaas aysan ahayn passionkiisa iyo dad passion u hayo barida oo ay ka go-an tahay inay dadku wax baraan u arkaba inay hibo u leeyihiin u arka shaqada ugu wanaagsan ay enjoy gareynayaan ay ku raaxaysanayaan so marka macalinka wanaagsan waa midka passionka for teaching u leh a good teacher is passionate about teaching macalinka wanaagsan waa qof xamaasad iyo qiiro gaar ah iyo jacayl gaar ah uu kala dhexeeyo barida they enjoy working with students and helping them learn waa dad jecel inay la shaqeeyaan ardada they enjoy waxay jecel yihiin ay ku raaxaysanayaan inay la shaqeeyaan ardada ayna ay ka caawiyaan inay wax bartaan waa macalinka runtii wanaagsan sidoo kale waxaa ka mid ah ifafaalayaasha iyo sifaadka the good teacher is knowledge of the subject matter inuu yaqaano waxa uu dadka barayo a good teacher has a deep knowledge of the subject matter they teach macalinka wanaagsan waxa uu aqoon qoto dheer u leeyahay wuxuu dadka barayo hadduu xisaab barayo hadduu finance barayo
hadduu science barayo waa inuu subject matterka aqoon deep ah u leeyahay taasoo ka caawinayso in ardada ay ugu sharxaan waxa ay barayaan si wanaagsan because they are able macalinka markuu deep knowledge u leeyahay aqoon qoto dheer u leeyahay waxa uu dhigayo subject matterka uu dhigayo they are able to explain concepts clearly and effectively waxay awood u leeyihiin in yani ishag muxuu ahaa conceptska ardada ay ugu sharxaan si clear ah oo effective ah laannu qofkan waa qof aqoon qoto dheer u leh si fiican wax u bartay yani so marka therefore wuxuu awood u leeyahay in yani isheeg aqoontii markaas uu bartay yani si muuqato oo clear oo cad oo wax ku ool ah inuu ugu gudbiyo ardadii maadaama aqoon qoto dheer u leeyahay laakiin qofka aqoontiisa haddii iska tahay aqoon sadxi ah aan saas usii qoto dheereen yani ma awoodi doono ardada inuu si clear ugu sharxo ma awoodi doono su-aalo badan oo ardada ay leeyihin inuu ka jawaabo yani waa iska caddahay taas sidoo kale qualities waxaa kamid ah excellent communication skills macnaheedu inuu ku wanaagsan yahay communication skills haddee tahay written oral and non verbal communication yani communicationka qoraalka ah kan hadalka ah iyo midkan body language wax loo yaqaanaba a good teacher is an excellent communicator they are able to communicate effectively with students parents and other professionals macallimiinta good teacherka ay wanaagsan waa dad ku wanaagsan communicationka waxay awoodaan inay la communicate gareeyaan la xiriiraan si wanaagsan ardada parents waalidiinta iyo other professionalska macallimiinta kale la shaqeeyo maamulka iyo dadka kale ay stakeholderada ay la macaamulayaan in si wanaagsan ay communication la sameyn karaan waxay ka mid tahay sifaadka iyo ifafaalayaasha macalinka wanaagsan sidoo kale waxaa ka mid ah qualities of a good teacher ability to create a positive learning environment inuu macalinka awood u leeyahay inuu abuuro bey'a waxbarasho positive oo wanaagsan a good teacher creates a positive learning environment where students feel safe respected and supported macalinka wanaagsan wuxuu awood u leeyahay inuu abuuro bey'a waxbarasho positive ah taasoo ardada ay dareemayaan safe inay nabad qabaan ardayga markuu kalaaska soo galo wuxuu dareemayaa safe inaan lagu xadbukarin macalinka uusan ku xadgudbaynin ardada kale aysan ku xadgudbaynin law and order uu kalaaska ka jiro class management saxan uu jiro sharaftiisa iyo cirdigiisa iyo karaamadiisa lagu xadgudbaynin yani personalitygiisa lagu xadgudbaynin uu dareemaya safe respected la ixtiraamayo macalinkii uu ixtiraamayo ardada kale ay ixtiraamayaan la taageerayo wixii support u baahan yahay ardadiina ka helayo macalinka ka helayo macalinka wanaagsan waa midka yani awooda bey'ada noocaasa inuu abuuro runtii oo ardada ay dareemayaan safe respected and supported طبعا classroom management markaan tagno aynu si qoto dheer arrimahan uga hadli doonaa insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo halkaasna waxaan kusoo gabagabeynaynaa qaybta koowaad ee modulka koowaad oo ku saabsanaa introduction to teaching intaan ku kulmi doono xalaqada xigta aynu dhammaystiri doono modulkan waxaan ka tegayaa fi amaan illah wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh